Good morning children. Welcome back to social science class. In the previous class, we have learned about medieval India. The Mughal rulers, Sultanate rulers, Chola, Bahmani, Maratha rulers also. Okay? Medieval period. Medieval India. That means the CE 8th century to 18th century known as that period is known as medieval time in India. Okay. Let's move to the second chapter. The title of this chapter, Medieval India, Society, Resource and Trade. Medieval India, മധ്യകാല ലോകം, മധ്യകാല ഇന്ത്യ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും തോന്നാം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ, അതായത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ പഠിച്ചതെന്ന്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മധ്യകാല ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചും, അതായത് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും, റിസോഴ്സ് വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആൻഡ് ട്രേഡ് വ്യാപാര രീതികളെക്കുറിച്ചുമാണ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചും റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചും ട്രേഡ് വ്യാപാര രീതികളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചും വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ട്രേഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുക? ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ്, 8th century to 18th century, that period is called medieval time. സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. The travelers, the foreign travelers, those who visited India in that time, they give information from their descriptions. We know about this period. In that period, so many foreign travelers, visitors visited India and they wrote about that period. From their biography, from their description, we know about that period. Okay? All of you open your textbook. First, second chapter, open. You can see a description. All of you open that. In that description, Babar Nama. You know Babar, the Mughal ruler, famous Mughal ruler, first Mughal ruler. He established Mughal dynasty. You know that. Babar Nama, his book. From this book, here you can see a description. All of you please listen that. Hindustan is wonderful land. Compared to other countries, it is entirely different. The mountains, rivers, forest and desert here are unique. The animals, plants, people, languages, rain and wind are all diverse. ബാബർ നാമ, പ്രസിദ്ധനായ മുഗൾ രാജാവ് ബാബർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് ബാബർ നാമയിൽ നിന്നും എടുത്ത ഏതാനും ഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. The description given above is taken from Babar Nama, the memoir of Mughal Emperor Babur. What information can you gather about India from it? Babur speaks about the diversity and resources in India. Babur speaks about the diversity and resources of India. It is this diversity and prosperity that attracted the foreign travelers to India in this period. This travel helped us to know about the socio-economic conditions of that period. From this description, we know about the period, that time. Okay, the mountain, rivers, forest and deserts here are unique. Then animals, plants, people, language, rain and wind are all diverse. He says that. Okay. Let's move to the second description. Page number 22. You can see another description here. Al-Biruni. He was another traveler. He reached India in that time.
in the medieval time, he reached India from Central Asia. Al-Biruni. He reached India from Central Asia. All of you please listen his description. For farming cereals and grazing cattle, land revenue and grazing tax were to be paid to the rulers. Similarly, tax was to be paid on income from trade. 1/6 of the income was to be spent for the protection of the country. Al-Biruni says about different taxes existing in India that time. Tax means nigudi. Different type of taxes are collecting the rulers in that time. What were they? For farming cereals, agricultural tax and grazing cattle. കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിനും ടാക്സ് നിലനിന്നിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. കൂടാതെ ടാക്സ് വാസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഓൺ ഇൻകം ഫ്രം ട്രേഡ്, കച്ചവട നികുതികളും 1/6 ഓഫ് ദി ഇൻകം വാസ് ടു ബി സ്പെൻഡ് ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി കൺട്രി. നിർബന്ധമായും ആകെ വരുമാനത്തിൻ്റെ 1/6 നാടിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നികുതിയും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അന്നത്തെ റൂളേഴ്സ് പിരിച്ചിരുന്നു. ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അൽ-ബറൂനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടാക്സസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, agriculture was the chief occupation of the people of medieval India. Agriculture was the chief occupation of people of medieval India. Cotton, cereals, pulses, indigo, sugarcane, etc. were the major crops. Cotton, cereals, pulses, indigo, sugarcane. They cultivated these items. These are the major crops in that time. In this period, there was plenty of cultivable land in India that was kept uncultivated. Those who first cultivated in such land were granted its ownership. The hard-working farmers tried to win the ownership of such lands in this way. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി റൂളേഴ്സ് ചില പ്രത്യേക രീതികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആരാണോ ആദ്യം കൃഷി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നത്, കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, ആ കൃഷിക്കാരന് ആ കൃഷിഭൂമി നൽകുന്ന ഒരു രീതിയും അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നു. Let us see the steps taken by the rulers for the progress of agriculture. The rulers taken some steps forward for the progress of agriculture. What were they? The rulers arranged irrigation facilities, supplied seeds, granted tax relaxation. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, കൃഷിയുടെ പ്രോഗ്രസ്സിനായി റൂളേഴ്സ് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ചില സ്റ്റെപ്സ്. വാട്ട് വെർ ദേ? അറേഞ്ച്ഡ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, സപ്ലൈഡ് സീഡ്സ്, സീഡ്സ് മീൻസ് വിത്തുകൾ, ഗ്രാൻഡഡ് ടാക്സ് റിലാക്സേഷൻ, നികുതിയിൽ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു. അറേഞ്ച്ഡ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, സപ്ലൈഡ് സീഡ്സ്, ഗ്രാൻഡഡ് ടാക്സ് റിലാക്സേഷൻ. Here one important question. What is that? What are the steps taken by the rulers for the progress of agriculture? What are they? Arranged irrigation facilities, supplied seeds, granted tax relaxation. Okay. Next, move to Ikta system and Jagirdari system. Ikta system, Jagirdari system. In the medieval period, the officers were given land as wages. This system was known as Ikta during the Sultanate period and Jagirdari during the Mughal period. Ikta system
Jagirdari system. Medieval period officers were given land as wages. Wages means കൂലി. ഭൂമി കൂലിയായി നൽകുന്നത്. കൂലിക്ക് പകരം ഭൂമി നൽകുന്ന ഒരു രീതി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇക്ത, ജാഗിർദാരി. The system was known as Ikta during the Sultanate period and Jagirdari during the Mughal period. Okay. Next about different occupations. Occupations for making agricultural tools existed in village. Okay. Different occupations for making agricultural tools existed in village. What are they? Metal work, wood work, pottery making, metal work, wood work, pottery making, indigo plantation. Okay, these are the different occupations in that time existed in village. The Indian weavers produced garments for different colors and quality. The garments made of silk, cotton and wool were important among them. New tools like spinning wheel and looms were used for weaving. Spinning wheel and looms were used for weaving. Indigo and color mixtures were used for dyeing the textile. Indian textile won world acclaim. Okay, here used spinning wheel and looms for weaving. Okay, understand different occupation for making agricultural tools existed in village. Okay. Next, towns and trade. Okay. Next part, towns and trade. Here, page number 23 open. Here you can see Italian traveler Niccolo Conti. He speaks about medieval towns. All of you open that. The great town Vijayanagara is situated near steep mountain range. There are attractive gardens and groves in this town. The markets of this prosperous town are full of costly goods. Niccolo Conti, he reached India at a medieval time. He was an Italian traveler. Okay. He speaks about the Vijayanagara kingdom. You already studied about Vijayanagara kingdom. Okay, who established the Vijayanagara kingdom? Harihara and Bukka. You know that. Here, Niccolo Conti says about, he was an Italian traveler, says about Vijayanagara kingdom, the geographical features of Vijayanagara and the attractive gardens and markets full of costly goods. He says about the markets of this prosperous town are full of costly goods. From his words, we get a clear picture about Vijayanagara kingdom, Vijayanagara towns in the medieval period. Okay. The agricultural progress created favorable conditions for the prosperity of trade and commerce. There are progress in agricultural field, that is favorable conditions for the prosperity of trade and commerce. The Indian spices, textiles, leather, gems, sandal, metals, pearl, ivory.
were in great demand in foreign countries. Then Indian items like Indian spices, textiles, leather, gems, sandal, metal, pearl, ivory were great demand in foreign countries. These commodities attracted the traders to India. Several traders from different parts of the world reached India in the medieval period. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കാർഷിക പുരോഗതി, മിഡീവൽ ടൈമിലുണ്ടായ കാർഷിക പുരോഗതി കച്ചവടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും അന്നത്തെ വിദേശികളെ ആകർഷിച്ചിരുന്ന പ്രധാന ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും, the foreigners those who engaged in trade with India. Foreigners those who engaged in trade with India. ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാരത്തിന് എത്തിയിരുന്ന വിദേശികളെക്കുറിച്ചുമാണ്. The foreigners those who engaged in trade with India were the Chinese, Arab, Portuguese, Dutch, English. The foreigners who engaged in trade with India, Chinese, Arab, Portuguese, Dutch, English, French. Medieval India, Society, Resource and Trade. ഈ പാഠഭാഗം, അതായത് 6ാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ 2ാമത്തെ അധ്യായം. ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിദേശ സഞ്ചാരികൾ ഇന്ത്യയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയവർ അവരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ലഭിക്കുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ബാബർ, മുഗൾ എംപറർ ബാബർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പായ ബാബർ നാമയിലൂടെയാണ്. പിന്നീട് അൽബറൂണിയുടെ വേർഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ടാക്സുകളെക്കുറിച്ച്, വിവിധ തരത്തിലുള്ള നികുതികളെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും എന്തെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നും, പിന്നെ ഏതൊക്കെ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം നടത്തിയിരുന്നു എന്നും എന്തെല്ലാം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കൂടാതെ കാർഷിക പുരോഗതി വ്യാപാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ഇന്ത്യയുമായി കച്ചവട ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അതേതെല്ലാമാണെന്നും നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ചൈനീസ്, അറബ്, പോർച്ചുഗീസ്, ഡച്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്. പിന്നെ അന്നത്തെ റൂളേഴ്സ് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച്, നികുതിയിലെ ഇളവുകളും ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, സപ്ലൈ സീഡ്സ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി തരാൻ പോകുന്നത് അസൈൻമെൻ്റാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമുക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ആൻസർ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ തന്നെ വ്യക്തമായി എഴുതി അത് എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക്, എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ആ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അന്ന് തന്നെ അയച്ചു തരുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്ലീസ് ഓപ്പൺ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, explain the term ikta and jagindar. Explain the term ikta and jagindar. First question, explain the term ikta and jagindar.
Second question. During the medieval period, many occupations for making agricultural tools existed in village. What were they? ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറും ക്ലിയറായി വ്യക്തമായി എഴുതിയ ശേഷം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് വഴി അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ.